Thank you. Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest tonight is former President Moi. The other one. Not the one whose picture was on money. Ule ukweli kama deputy president akumpata mimi ni nani. He's now the director of youth programs in the office of the president. Nyambane is in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Before we get to that part of the show, though, 3 pathologists from the Kenyatta University Funeral Home have been sued over missing body parts of one of their customers. These people who steal body parts are very evil. I can only imagine the difficult position they must put people in the afterlife. Ukifika mbinguni alafu ukienda kukilia mwili ndio ubaki na roho unapata kuna parts hauna. Washerati, conmen, walevi, wachawi. Na kama umewahi toa simu ya mwenzako kwa moto sababu charger ni yako, mnafanya nini kwa line ya kuingia mbinguni? Walevi tusipotezeane wakati, panga line ya nyama choma huko vile mlikuwa mmezoea. Haya, wapi ule jamaa alidiscover mkate inaenda vizuri na avocado? Wewe ingia. Ingia. Haya basi, wenye wamebaki hapa kwa clearance. Modo. Maana umeandikiwa hapa 2 kidneys. Ukitoka hapa ulisign figure bili in total. One is unaccounted for. Yeah. Akia nani handi ni kama wamenichomoa. Hao watu wamenifunga. Alafu then complaints begin. Wilberforce mambo yako itakuwa gumu. Nyinyi wasichana nimeambia mkae hapo until you can prove that you are who you are. Wewe Veronica, kwanza wewe Veronica wa Brown. You left here as an African. Can you explain how you are coming back as a Caucasian? Now elsewhere, police officer in Kisii County was arrested by Nduthi guys, huko Kisii, for demanding for a bribe. Contradicting reports are that hakuna hongo huyo askari alikuwa ameitisha. Watu wa Nduthi wako tu na wivu, hawataki kuona watu wengine wakivaa helmet na reflector. And still on transport, following the announcement that petrol prices are going to shoot from this September, the Kenya Motorist Association, hiyo ni muungano wa wenye magari, watu wa Route 11 Association yetu ni walk under forever. The Motorist Association announced a strike on Wednesday whereby motorists were urged to switch off their cars for 2 hours in the middle of the roads from 7:30 to 9:30 a.m. First of all, I don't understand how staying in traffic for 2 hours is a threat. 2 hours is even less than the amount of time it takes watu wa Kayole na Umoja kutoka Mudhurwa mpaka town ndani. Yes, the government did not even respond to that threat. And this reminds me of that incident where hawkers were threatening that they will not go to work if Kanjo would not release their chairman. Kama watatilia Cyrus Kaguta na youth leader wetu, sisi hatufanyi kazi. Surely. How is that a threat? Ati hawkers hawataenda kazi. How can you threaten someone with something they want? Ati babe, ukiendelea na hiyo jinga kunipikia maharagwe na nyama ukiita special, nitakuoa. Also, in the latest episode of Keeping Up with Call Records, Nairobi Governor Honorable Mbuvi Kardashian helped in nabbing a tycoon who was captured in his compound with 1 million shillings in cash, which he intended to bribe him with. See, if you've been following the news lately, considering our governor's nature of having nothing to hide, that was not a clever move, but it's understandable coming from a man called Praful Kamar. It's Kumar, actually. And now to the main subject of our show tonight, youth leaders under Siege. Ugandan MP Bobi Wine was arrested, and despite week-long protests to get him released, President Museveni still refused, which makes this the first time old has refused to make wine better. Bobi Wine was arrested for allegedly throwing a stone at President Museveni's motorcade. And activists are asking how Museveni knew that it's Bobi Wine who threw that stone, yet there were many protesters in that location. Why are people forgetting that Museveni has been in power long enough to know all Ugandans by name and character? Museveni must have been in the car, akasikia, Voom! Bring me Bobi Wine. This can't be Besigye. Kifefe is too old for throwing projectiles. At his age, the only thing he can throw is a towel. Bring me Bobi Wine.
And every Kenyan stood in solidarity with the Chadondo MP for two main reasons. One, sisi wote tunapenda Dondo, and that's what he represents. And two, we can relate to his situation because our very own went through the same thing. That is Embakasi East MP Bobi Wine. And you see the difference between Kenya and Uganda. You see, in Kenya we have democracy. You guys remember when Honorable Bobi Wine went to a police station and changed his mind about being arrested? The reason why I've come here is because I was summoned by the police to appear here. But I've already changed my mind. I'll just address the media and I will not appear. So if they want to come for me in my house, let them come. This is the gate to the Nairobi area police station. I will just address the media. After finishing addressing, I will go my way. So I've changed my mind. The reason why the moment I've seen you guys here has made me to change my mind now, not to get. See, that's freedom. You have a chance to give a press conference as the police wait for you to show up if you wish. See, Bobi Wine was allegedly plucked from a hotel ceiling. And leave alone Bobi Wine's case. Do you remember what happened when the Kampala Lord Mayor, what happened to the Kampala Lord Mayor when he tried to insinuate that Museveni is not young? They brought several patrol vehicles, as you see them here. As my kids were being taken to school, they were subjected to horrendous... You see, in Kenya, you have a right to remain silent. In Uganda, you must remain silent with an option to scream. The conflict between old and young people is not new. Old people claim wisdom, while young people claim freshness. See, and I have made an interesting observation about this phenomenon. Young people, the young people we see as troublesome now are a reflection of what the old people in power now were in the same age. Honorable Raila was detained in 1982 at just about the same age as Bobi Wine now. The same applies to the likes of James Orengo, Martha Karua, Kiraito Murungi, all who have been known to have been very aggressive in their youth. Age bracket ya 30 to 40 something, iko na kakitu, which explains why people are always on the case of Akina Larry Mado, Maina Kageni, because they have hit 30 years but they have not been arrested. Arrest in this case means marriage. When it comes to leadership, there's a question of experience, whether the youth are ready to hold high positions. See, how old was Mark Zuckerberg when he created Facebook? The current president of France got to office at just about the same age as Mustafa Colonel. And as much as the French president is accused of being powered by a senior citizen, that's a distraction. He's a young man. He got to office as a youth. So to me, Mustafa angekuwa tu serious kidogo anaweza kuwa preso. The problem is the youth sometimes get judged by occasional mistakes, as the incident very well captioned by my good friend Kimani Mbogwa. This incident. Just in case you missed it, his point there was young members of parliament are struggling to pluck each other's windpipes while their seniors are busy debating serious issues in the House. We extend this conversation to the second part of the show with our guest, the Director of Youth Programs in the Office of the President, Mr. Walter Mong'are, aka Nyambane, to help us break this down even further.
Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Imeza imeguzwa kind kwa sababu it's new and we wanted you to notice that it's new. Welcome back to the show. Our guest tonight is the person who was Moi just about the time that Moi was ending. His era was ending. He is the youth programs director at the office of the president. Walter Mong'are, na watu wengi wanamjua kama Nyambane. Amen. Karibu sana kwa show. Nashukuru. Thank you. Karibu sana. Feels so great kukuwa na one of the legends kwa kitu tunafanya sasa hivi kwa set. As much as sasa wewe unavaa suti siku hizi. Kwani wewe umevaa nini? Hapana, sasa si tuna compare na kitu yenye ulikuwa unavaa. No, ni quality, naelewa. Tofauti ya bei ya suti. As long as bado unavaa hizo socks za maua. Karibu sana kwa show. Tupo serious Very serious. Tupo serious. Mazee Na mimi msicheke. Unasikia kuingiza miguu huko chini ya kiti. Nimeienda hivyo kwa mgeni nikasikia kuingiza miguu hivyo juu ya kupara. Aya, karibu sana kwa show. Tuko na story mob sana. Mazee umetoka comedy sahi, unafanya vitu na work kwa government. Yes. How does it feel working for the people you used to criticize na inaitwaje through humor? Oh, okay. They are not the same. Because ile time tulikuwa tuna criticize walitoka. Yeah. So time ya Moi hayuko in power. Sasa hii ni Onyato wako in power. Kulikuwa na Kamodho by then hayuko. So huwezi sema ati na criticize wale watu wako power. So technically what you're saying, gava ku change haikuangi vitu wanafanya ni watu wenye wako ndani. Ni kweli. You are right there. Hebu rudia chenye umesema. Government does Nilijua huwezi kumbuka. Government ngoja campaign for change. So the government does not change. Okay. Ideally umeadmit zile complaints za kitambo bado zitakuwa tu. Yes. It's the people that Yes. changed. Yes. Wenye wanawako huko ndani. Exactly. But gava system ni the same. Sasa wewe uko kwa gava unafilaje saa nyingine si Poa. tukisema gava umefanya hivi. But the advantage ni kwamba saa hii tumereduce zile vitu mnaweza to criticize. Juu tunajaribu kuwork. Okay. That's why unaona kuna Big 4 unacheki for example. Kuna youth fund, kuna agpo. Time yetu hakukuwa na hiyo story. Ma youth awange access, hatukuwa na loan. Tukianza comedy sisi ka ridiculous. Hatungepata loan. Saa hii kuna talent loan maze. Inapeanwa kwa gava up to 2 million. How comes maboys wengi na madem wengi hapa nje hawana job hivyo despite kuwa na opportunities kama hizo? Ile inaweza admit ni kwamba on the part of government tumekuwa tukidevelop ma programs za vijana and then zinabaki kwa desk. Mse anafanya job yake because that's what they're paid to do. Anaunda program poa, anaiweka kwa desk, anafurahi, anajipatia high-five, anaenda home. Inakuwa hiyo program ija translate to communication ndio vijana wajue hii iko. Na so far mmepea wase wangapi job? Unaweza account? Yeah, itakuwa ni hard sana. Juu Kuna public watu service. wamepata job. Kuna public of course. Si hata mimi ni mmoja wao. Si nimepata job juzi. Ama unamaanisha what? But wase wote si wewe. Yeah. Nasema wale wase wa mtaani. Wale wa mtaani wenye wanajua Kenya hakuna majob sasa. Kwani mimi nilitoka wapi? Kwani siishi mtaani? Kwa gava kuna only about 90 slightly above 90,000 opportunities for employment the entire of the government. Vijana wako ngapi? Hata ukisema sasa hii wipe out watu employ fresh. Na umeiget kwa noma na time watu walichemuka na wewe sana juu ya statement fulani ulisema ati ma millennials waache kukaa home wakingoja job ziwaende. Hiyo moto iliwaka, sina unataka kuwasha. Hapana sitaki kuwasha, nataka explain. In fact nataka kukushikanisha na hiyo story na clip fulani tulikuwa tunaona ya president. Yes. Akiongelea story ya mavijana wanafa opportunities. Can we get that clip ya nini? I believe we have that clip. My statement that young people are the future and they need to be brought on board. But we must also understand that leadership also is also not just given. It is also earned, and you go and take it. Ask Simba Arati over here. You have to go and fight for it.
You know, you cannot say that your space has been taken by old people, but you're not willing to go and fight for that leadership as well. You must go and fight for it. Hakuna chaburi jameni ati ukae nyumbani uletewe na kikombe. Ngoja wapigie prezo makofi. Ni sawa. Hapo mshahara inaongezeka. Nitawakumbuka. Utatoka wewe. Mimi kwanza niko na swali leadership, you go and take it. Yes. Unajua Bobi Wine anafinywa mpaka sasa kwa sababu ya kurusha mawe because he wants to take it probably. Okay. Unaget? What's the difference? What does the president mean at you go and take it, you fight for it? Inamaanisha, in my opinion, ukiwa na idea, present it in a way that watu wanaweza kakuelewa. Kama uko na idea, kama umeona opportunity mahali fulani, unakaa unajipresent, unasema mimi ni fulani, mimi ni Ike na niko na this idea, this is what I can do, this is what the opportunity I've seen, watu watakusikiza. Lakini tukikaa home, tukai kwa social media, tukai kwa WhatsApp, turushe mikono tusema mazee gava itusaidii, hakuna majobs, and the following day your neighbor anapata job. So it's the question, it's how you engage. That's what we are saying. Na Ike from our audience alikuwa anauliza, you've worked for 2 county governments. Yeah, both ya Kidero na ya Sonko. But bado tuna complain Nairobi is just So unajua mimi nilimigrate nikaenda national government. In 2013 ndio tuliingia story ya governor. So governor yeyote mwenye amefanya job ni ule amefanya what you call institutional framework. Yani ile kuset mechanism za gava you operate. Because haikuwa. So huwezi sema ati the first 5 years watu walikuwa watu wa miracles. So the past 5 years zilikuwa auditions. Fanya hiyo inaitwa audition. Sasa wale hawakupata chance ya ku-act twice, hiyo ndio pole. But what we're saying is hii term ya pili wale magavana wamekam ka Sonko, he has no reason to ignore a master plan that was created for the last 5 years. Okay. Meaning kwa Sonko na hii TV ana watch, I'm sure, na anatu record. I'm sure. Chukua master plan yenye Kidero alitengeneza for 5 years, implement. Unacheki itasaidia vijana on time. Kuna msee ameuliza story ya what is it that we did different tukiwa Nairobi County. Kulikuwa na committee ya vijana. There was a whole committee ya vijana to discuss issues of young people and how they want to fit in the spaces of government. Kudiscuss tu. Kudiscuss. Hapo ndio inaanza. Gavana kudiscuss. Mlifika wapi kwa hiyo kudiscuss? Kudiscuss. Kulikuwa na committee iliformiwa. Yes. Watu wako assigned. Unajua Moi ni wewe. Aliform committees kama zote. Kwanza ni ulikuwa na joke na hiyo, we have formed a commission of inquiry. Wewe ndio huyo sasa pia unaform committee. Sikudanganya, hiyo idea ilikuwa poa sana. Hiyo ni idea ya PR. Unacheki kukiwaka moto sana, committee hata ajui. So ilikuwa ni idea poa sana. Una cool temperatures za watu. Ati Bobi Wine amerushwa ndani. I have formed a commission of inquiry to inquire the distance the stone was thrown to where it fell. Unakuanga umeonio character. Yes. Uje kwa tempted kwenda kuprankata kina Gideon. Gideon nimesema mulale chini. No, kuna time nilimpigia lakini ikuwaka. Ulicall Gideon? Nilimpigia. Kumprank yeye ni budaki. Nikamwambia nitumie Mumbesa. Haikuwaka. Hata ya effort. Hata ya kutoa kutuma. Na transition yako ya comedy. Maybe yes. Sasa hii ni yangu. Acha ni selfish kidogo. Transition yako from comedy by the that it's a transition nzito sana kwa sababu from an perspective ya ku-attack issues hiyo through humor, hiyo satire and stuff, tufika hiyo stage ya sasa wewe ndio uko kwao ma policy makers, wewe ndio mna influence. How was the transition? Unajua kwanza ni blessings in the sense that ukiangalia sana God ametupatia abilities mob. Sio moja tu. So any one of us has more than 3 abilities in themselves. So ukifanya moja si ati inamaanisha that's what you're restricted to. You need to discover more that you have because you have it. So in terms of ile time tukifanya comedy tulikuwa tunafanya social change through comedy. Ni instrument ya communicate. Unaambia msee aufanyi poa bila kumtusi. The difference we have now
is that we are combative in nature, tunatukanana kwa mitandao and you expect something to happen. Ile time tulikuwa tuna act vile iko, ukienda kwa passport unajua tunaifanya ni kwa comedy, lakini hata ule msee mwenye anajiwatch the following day akienda job ana change. So it's the same thing, but I'm only graduating from one level to another. Hapo imekuwa complex, naona hujaelewa. Uko ndani ya gava, ndani ya gava. Which ndani? Kuna state house ndani, kuna Arabia house ndani ya gava, ndani ya system. Ndani ya system. Kuko aje? How hard is it kuimplement plans kama when msewa ideas? Kuimplement idea ya kuget mavijana wa get job. Okay. Nambi wangu bureaucracy ndio the greatest enemy ya development. How hard is it kuimplement idea ya kusaidia wasee? Bureaucracy vile mimi nimeelewa, vile nimewaka na gava na nika understand hivi ndio kuko. Yes. Wakati hujaelewa system unasema system ni mbaya. Unacheki. Okay. So for example, mwaka inaanzanga January inaisha December. Hiyo ndio tunajua. But mwaka ya gava inaanza July 1st inaisha June 30th. So kaa kijana uko na idea. So Christmas ya gava iko hapa June. Christmas ya gava. Yeye tuko serious. Sawa. Tunacheki. So ukiwa na idea kaa kijana ilete from April ndio ikwe factored kwa procurement plan yenye inaanza July ndio iende kuisha June. Ndio usiseme sini wa slow. It's your money. So we can't allocate your money carelessly. Ndio kwa sababu hata nikikam kwa hii show nikulipe 10,000 kutoka kwa gava, wewe ndio utakuwa wa kwanza kusema nimewest hiyo do na nimelipa kwa show yako. Unacheki. So what I'm trying nijaribu uone. Try me. Okay, sawa, endelea. Yeah. But all in all, the government is broke. Nani? Ilikuwa kwa news. You are a brilliant individual. Alafu Prezo akisema wase wana fight. Ukisema niko brilliant, mbona wapigi makofi? Sometimes. Is it cast on stone that lazima tufike 40 something years ndio mtu akue president ama? No. Unaweza kuwa Prezo so long as umeclock 18. But sometimes kuna kitu kinaitwa experience. Kuna kitu kinakam na experience. Unapata msee amefanya gava for 30 years. You can't beat that experience no matter how brilliant you are. Ukisema kuna kitu inaitwa experience, wewe mwenyewe you had a problem with the same. Ukienda KBC, one of the biggest problems I understand you encountered, ulisema KBC before ni kama kuna watu wengine wako haja gain independence, and that was a problem. Kuwork na wase hawataki kuchange mindset. Where is the line drawn? Let me shift the blame to us as government. Okay. In this sense. Maze tumelaka kitu kinaitwa succession planning. That is why ukiangalia manifesto ya Prezo, okay? Kuna component ya management trainee where we shadow every high level government position with a young person on mentorship program. Nice. Hiyo ni kitu poa. Yeah. That's something. Yes. So that is happening right now. Ule boys anatuwatch sasa kutoka Kayole, Umo, Islando, Mtani, Githurai, mtaa yote Kangemi, Minnesota, Texas, Iowa, Delaware, where else? Phoenix. Which government do you represent? Diaspora. I can confirm to you that government is ready, and any idea, a good idea, money will follow a good idea. Okay. So long as it's providing a solution and presented, money will follow it. Funding will be found. What is the procedure? The procedure is very simple. Yes. We have a Directorate of Youth Affairs. Where? Domiciled at the Ministry of Public Service, Youth and Gender Affairs. Hata chief ni wetu. That's national government. Mtu ataenda kwa chief ambiwe ati hakuna sijui. Kitambo time yetu ndio ukienda kuona chief angekutolea book kwanza utoe mchango ndio mwambie idea yako. Hiyo ilikuwa time yetu. So hii leo iko. Which means the opportunities are there. Space iko. Ni vijana wana need kuhusika baba. Tumshike na hiyo, si ndio? Tumshike na hiyo. Kila mtu kwanza ndampatia namba yangu hapa 0722, hiyo nyingine ndawapatia after show. Wapi makofi ya Nyambane? Kuna kitu yote unaweza kuambia mwisho?
But hiyo story ya job tutakushikana hiyo. Now, by the way, hold us accountable for the next 4 years. As long as the President Uhuru Kenyatta is in the office, the opportunities for the young people are plenty and available in the big four. Hiyo nishikeni mashati. Wazi. Sahi. Stanza tu na hawa wenye wako hapa sahi. Lakini wacha nikuulize kitu watu uniuliza. Si unichekeshe. Wewe mwenyewe unajua answer ya hiyo swali. Nichekeshe please. Hii ni comedy show, tumekuwa serious. Nichekeshe. Wewe kwanza hata wewe ni mzito kunishinda. Wewe tuchekeshe. Kwa wait. Atuchekeshe ama asituchekeshe? Atuchekeshe ama asituchekeshe? Haya, wacha tu agree. Piga meza. Anza kucheka alafu niwapatie joke. Nice. Sasa si show imeisha. Haujawachekesha? Nitawafanyia individually. Mimi naona ukipiga meza ina sound. Tumalizie show leo. Tumalizie show leo. This has been the wicked edition. That's it for the wicked edition. See you next. Maliza basi. Tupige yako. Piga tumalize show. Si kamera lazima. Mimi nimeweka yangu standby, piga. That's it for the wicked edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. That's it. Short imeisha.